me the link so Yeah, that yeah, this, yeah. So this is Deccan Exotics. Yes, I will give you a cue. Hold on. All right. I believe we are live now. Oh, Yeah, morning everyone. Today I'm Ruchit, and today we have Dr. Srinivas Rao with us. Can you hear us, Dr. Rao? yes, hi Ruchit. Hi everyone. This is Dr. Rao from Hyderabad. We are from Deccan Exotics. It's basically a dragon fruit research and farm. So where we train farmers and also promote dragon fruit cultivation in India because it is much economical for the farmer, especially for the new farmers to come into agriculture. It's very motivating. So we started this company around 4 years ago. Yeah. Great. So, are you, I see doctor in front of your name. Are you like a plant doctor or an agriculture doctor, or are you a medicine doctor who treats? Yes, Ruchit, I'm a medical doctor by profession. I am a physician. I did my MD in internal medicine, then did my infectious diseases. Then also again 2017, I completed my fellowship from Oxford in sexual medicine. Sexual medicine is a new branch, and it's not yet there in India. So I'm one of the uh, 20 people across the globe who did this fellowship from Oxford. Great. 2000. That sounds exciting. So, how long you Yeah. have been practicing medicine, and then what made you go into dragon fruit of all the fruits? Yeah. So it's a very interesting story, Ruchit. Initially, like I'm a medical doctor by profession, and I spent almost like 27 years, like right from my childhood, studying. And finally, no, I remember my village, where it was all full of fields and greenery during my childhood days. But no, my village is a suburb, it is attached to Hyderabad city, and now it's totally polluted. Urbanization everywhere, people are everywhere. It's polluted. So I thought, okay, why don't we go back to our roots and start agriculture again? So it gives us mental peace, de-stresses yourself, as well as we again we will reach again our roots. I don't want to go out of my basic roots of agriculture. So 2016, when I completed my agriculture, sorry, medicine, I started practice in 2016 as a physician. Then realized that I need to do something about agriculture. So then we have a small farm from Hyderabad, which is around 50 kilometers from Hyderabad. So where we don't have enough water, we hardly have underground water or water resources there. So even this climatic zone is similar to that of Bijapur and Nasik region of Maharashtra, where water availability is very less. So okay, though we have land, but we don't have proper water resources to do commercial agriculture. So we thought of, okay, let's do something which has less water. So then, fortunately, I've seen this dragon fruit in Hyderabad market, which was around 250 rupees per piece, very expensive. Right. So I tasted it. Fortunately, initially I didn't like it actually. The So white one or uh, the red one? the white one, Okay. I did not like it actually. Then Okay. with my medical profession, I usually I just keep on traveling, and even that's my passion. I like to travel a lot. So whatever money I used to make in hospital, I used to spend by traveling abroad. So once I came across this fruit, especially in Thailand, the red pulp.
So it was very tasty. But fortunately in India, we don't have this varieties coming back in India. So I thought, okay, let's no, the price is good, the taste is good, and even it has nutritional content. I just checked it out. It was amazing, Right. amazing. It has all the nutrients, vitamins, and even antioxidants Yeah. were highest It's in a any other fruit. immunity booster, I hear. Exactly, exactly. Yeah. So I thought, okay, why don't we cultivate in India? So then I started to research, where do we get dragon fruit? Fortunately, I found few farmers doing it in Maharashtra. So immediately I went back to Maharashtra, visited their farm, took their opinions, came back to Hyderabad, and approached these agriculture professionals of Right. the universities as well as the horticulture departments. Fortunately, they did not encourage me. They Right. discouraged me totally, saying that it's not possible. We cannot do it in India. You'll be burning your hands. So okay, when Maharashtrian farmers can do in Maharashtra, Gujarat farmers can do. People in Vietnam, people in South Africa, people in Hawaii, and Israel can do it. Why can't we do it in India? Right. So we took up a challenge. No, thing is happens is we make people to survive on ventilators for a month or two, right? And why can't we grow a plant which can grow in desert as well as on the seashore? Why Right. can't we do it? So we took up a challenge and started to investigate. So I faced a lot of criticism initially. Then finally, took up my father. He backed me up with this thing. Okay, you want to do it? Okay, I'll definitely help you out. So then took up a challenge, then went across India. I traveled around 7 to 8 states, meeting all the farmers in India in 2016, major farmers in India. So those who are doing All in doing dragon fruit, or they dragon were fruit, doing other? dragon fruit, dragon fruit. Okay. So I took their opinions, but fortunately we don't have the good quality planting material in India. Mhm. We don't have it. So, but the temperatures, especially of Maharashtra, Gujarat, Telangana, and northern Karnataka, Yes. were extreme. Because we have a dry spell of right from March to June. It's around 45 to 47 degrees during that time. Those varieties were not able to take up these high temperatures. Mhm. So okay, I thought, okay, we need to create a planting material first. So we started working on the planting varieties. So then I went back to Vietnam, where we have there is a research center back in Vietnam called Sofri. So when I approached them, they did not allow me to come there, and they were not ready to teach me because I was not from a background of a agriculture, diploma or graduate from agriculture. So then I approached the Indian embassy there in Vietnam, Nice. took appointment of the ambassador, Mr. Harish Parvitrani. Then I met him in Hanoi. I went there, spoke to him, and the meeting was around 45 minutes. It was actually scheduled for 15 minutes, but it went on for 45 minutes. He was telling how it changed the Vietnam economy. And Right. now currently Vietnam has around $5 billion. In the background, you can see he's Mr. Harish Parvitrani in an Indian embassy in Hanoi. That Right. was in around 2018. So he motivated me a lot. So So saying you that, were doing all this while practicing medicine, or you took, say, yeah, let's no, stop. I was practicing taking- medicine, and yeah, Okay. currently even I am now practicing medicine. I practice medicine from morning 7 to 12, Oh, wow. and from 12 to 5 I do agriculture. Okay. Great. Great. So yeah, so we took up a challenge of cultivation of dragon fruit in India, so which can change the economy of the farmer, especially in the drought affected regions, because this plant requires very very little water. Okay. Approximately, for example, we do rice cultivation, for example. That takes around one fifth of acre, one-fifth of an acre of paddy cultivation or rice cultivation. Can the same amount of water is required to cultivate 10 acres of dragon fruit. Okay.
Okay. 10 acres. Yes. That's almost less than 5% of So paddy. it can be grown in a arid or semi-arid regions, is what I'm hearing. Exactly. It can be grown anywhere. With this development of new varieties in India, and the plants have adapted very well. So right now our plantations are there in Jammu to Kanyakumari near Kerala. Wow. Gujarat was a major supply. What we 50% of nursery plants goes to Gujarat, and even Meghalaya, Assam, where the highest rainfall is there. Calamity conditions of Gujarat, Kutch, Bikaner, Telangana, Andhra, everywhere in India. Our So is plants it the are same everywhere. seedling or planting material you use all across India, or is it different for a different climate? Usually we suggest according to the climatic zones actually. But the new variety of what we called as the C variety, or it's a clone of Siam Red. So that variety is very adaptable. It can sustain every climate. It can sustain every climate. That's the beauty of this new planting material what we developed in Deccan Exotics. And then if let's say I want to, so I am in Chandigarh right now, Yeah. and if I want, I have like let's say 2 acres of plantation I want to develop for dragon fruits. I can Yes. come to you and you can give me, the planting material and things like that. Sure. Right? Yes, yes. So Great. what we do in Deccan Exotics is because being a new plantation or new crop, farmers are not aware of it. Right. There are no, as of today in India, there are no protocols of how to grow the plants, how to water it, or even fertilization application. No, there is no protocol. There are no studies on even the diseases occurring to this plants. There is no documentation of yield, or there is no documentation of varieties at all in India. For the dragon fruit itself or for entire? Dragon fruit itself. Okay. Okay. Dragon fruit itself. So during this process of learning things, so I went to as I told you, I went to Sofri in Vietnam. Correct. Learned their theoretical matter there. Came back to India, started by cultivation, but you also lived with a farmer there. I heard. Exactly. Right. So practical issues was something different. Mm-hmm. So I was facing a lot of issues. So again, I went back to Vietnam. I stayed in a farmer's home, learned how to cultivate dragon fruit. Then came back to India, implemented few of them. But Indian climate is something different. No, Vietnam is something different. They have frequent rains. What infections are something. No, the common issues what we face here is something different. So again, I went back to Taiwan, Malaysia. Like that, I've been to 13 countries to know the dragon fruit. The cultivation practices. So wherever I go, so we find different practices. Each and every farmer is doing a different practice. So they have their own techniques of growing it or cultivating it. So we learned a few things from each farmer. One more thing, I just want to add a thing. The knowledge on a product or a crop theoretically is something different on a paper, and when we come to field, the things is something entirely different. Again, it varies with the local area conditions also. Right. So wherever I go, I learn practical things by farmers itself. Mm-hmm. So that is the time I decided that okay, we should learn things from farmers and disseminate it to farmers itself. Mm-hmm. So we should bridge the gap between the scientific community as well as the farmer. India is currently facing a lot of issues in this gap, because there are a lot of things, protocols on paper, but reality is something different. Yeah, I mean, the way I explain it, there's a massive information asymmetry. I mean, there is information available, but it's not getting up to the farmers, as well as what farmer is doing is not getting percolated up layers into the other stakeholders in a proper manner. Yes, exactly. So this is how we formed Deccan Exotics, and we came up with a few basic things of creating a good planting material for the farmer. Mm-hmm. Next thing is creating awareness among the farmers, how to grow the plant, training them,
And one more thing is the yielding capacity of the varieties what we have. In usually in Vietnam or Southeast Asian countries, the highest yields are around 10 tons per acre. Wow. That's huge. Yep. Indian farmers are struggling for 5 to 6 tons. Okay. Indian farmers are only struggling for 5 to 6 tons. That slide is very important. This slide, I wanted to be placed the Indian flag on the top. Yeah, Yes, that yes, was in yes, Philippines. He's a farmer back in Philippines. So he even decimates all the technology as well as the knowledge to other farmers also. So we came up, as I was telling you, we came up with few aims with Deccan Exotics of training, planting plant material, and highest yields. You can just come back. The aims of Deccan Exotics, you can just 2000 more. Next. Yeah. So and one more thing was we don't charge anything for the farmers. It's completely free. Oh, so if I want to learn from you, I can just be there. You can just come down. You can just come down. Awesome. It's free of cost. It's not only for farmers, it's for any enthusiast of dragon fruit cultivation. So there's a lot of. Let me give another shout out again. So anybody who wants to learn how to grow dragon fruits, they can go to Deccan Exotic. Dr. Rao and his team will give you all the learnings and teaching for free. Exactly. Awesome. That's exactly. I didn't know. I was in Hyderabad 2 months ago. Maybe a month ago, I would have, met you and maybe learned, something. Yeah. No. Every Saturday, usually with the Corona situation right now, we are closed with the training sessions. Usually, every Saturday, farmers from Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Telangana visit the farms. Groups of 5 to 10 people usually. They come down. I personally, most of the times, around 90% times, I usually will be available only on Saturday there from afternoon till evening. So usually morning time they have a small go around on the farm. Usually I join from my hospital after my hospital work is over in the afternoon. I join them. Give a brief insight about cultivation practices, what to do, what is the infrastructure, what do we need to do, how to do, how to have a best agriculture practices. So here we follow the GAP guidelines actually in our farm. We for the farmer, we should not tell them that no, this is the guideline, we should go. We should teach them in a way that they should understand it, the importance of the guidelines, the importance of the quality. So we show them practically, and we make them understand. It's much simple for the farmer to understand when we show them practically. And right. Indian farmer will not believe until unless they see practically. Correct. So I think one more aspect. So I understand, maybe I'll speak a little bit in Hindi for other, definitely. Even I'm comfortable in Hindi. No problem. So हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीनिवास राव. सॉरी, हम अंग्रेजी में हमने शुरू किया है ये इंटरव्यू, बट थोड़ा सा हम हिंदी में मैं उसको रिकैप करना चाहूंगा. डॉक्टर श्रीनिवास जो हैं वो वाकई एक डॉक्टर हैं जो इंसानों को ट्रीट करते हैं. इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है और देश विदेश गए हैं. तो देश विदेश घूम के इन्होंने ड्रैगन फ्रूट, एक फ्रूट है जो इंडिया में इन्होंने बहुत ही तकनीक से ग्रो किया है. इवन आई एम स्ट्रगलिंग स्पीकिंग, बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा इनके बारे में कि आप इनके पास जा सकते हैं और ये इनसे सीख सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट कैसे उगाते हैं. इनका जो फार्म है वो हैदराबाद के पास है. आप इनसे मिल सकते हैं, इनकी टीम से सीख सकते हैं. और खासियत इस पेड़ की, ये जो फ्रूट है, ये है कि इसके लिए पानी की जरूरत बहुत कम है. और जो डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो एक स्पेशल वैरायटी डेवलप की है, वो पूरे इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके के क्लाइमेट्स में ग्रो कर सकते हैं. बट लेट्स अंडरस्टैंड डॉक्टर राव की what is the economics? Why should I care about dragon fruit? As a farmer, like I could grow, wheat and rice and maybe guava, whatever. But what is? Tell us about the economics. कि क्या हम पर एकड़ हमारी कितनी कमाई हो सकती है अगर हम ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं? जो हिंदी में
सॉरी मैंने अंग्रेजी में स्टार्ट कर दी है हमारी इंटरव्यू, लेकिन जो भी हिंदी में ऑली जो फार्मर्स हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये डेक्कन एक्सोटिक्स फार्म हमने 2016 में स्टार्ट करी है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि इंडिया में ड्रैगन फ्रूट की सिंचाई हो और अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फार्मर को मिले, और बाहर जो कंट्रीज माने जो वियतनाम, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन है, वर्ल्ड के 90% वर्ल्ड प्रोडक्शन वियतनाम से में ही होता है, और उनका इकोनॉमी इससे $5 बिलियन माने 35,000 करोड़ इंडस्ट्री वहां पे ड्रैगन फ्रूट की वजह से है। ये कुछ ज्यादा सालों से नहीं है, पिछले 30 सालों से ही 35,000 करोड़ इंडस्ट्री वियतनाम ने क्रिएट कर दी है, और इसका 95% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो जाता है। और एक मुख्य उद्देश्य मैं बोलना चाहता हूँ डेक्कन एक्सोटिक्स की, कि वियतनाम जितना हम प्रोडक्शन कर रहा है उससे भी ज्यादा इंडियन क्लाइमेट में हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारे जो बागान होते हैं, हॉर्टिकल्चर के बागान होते हैं, हॉर्टिकल्चर यूजुअली होता है 3 महीने या 2 महीने का क्रॉप देता है। अगर आम ले लीजिए तो अप्रैल से मई और जून तक हो जाता है, उसका सीजन हो जाता है। पर लेकिन ड्रैगन फ्रूट का नहीं है, ड्रैगन फ्रूट का स्टार्ट होता है जून या जुलाई से अक्टूबर तक होता है। और इसकी और एक खासियत बात है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिछले स्लाइड में लाइटिंग टेक्निक देख सकते हैं। उससे हम ड्रैगन फ्रूट को साल में 8 महीने 8 मंथ्स उगा सकते हैं। 8 मंथ्स माने कंटिन्यूअस फील्ड। जो आप खेती करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेहूं या चावल उगाते हैं, उससे आपको मैक्सिमम एक या 2 फसल उगा सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर क्लाइमेटिक जोन्स में। अगर ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है 3 बार उगा सकते हैं राइस का। लेकिन ये तो 8 महीने तो आप कंटिन्यूस फ्रूट देता ही रहता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करे तो 1 एकड़ में कितनी कमाई होती है इसमें? yes, उसके कमाई से पहले सिर्फ आई वांट टू टेल यू द कॉस्टिंग फैक्टर। ठीक। तो यस सर, अगर आप पीछे ये देखें तो लाइट के बाजू प्लांट है। प्लांट को आप यूजुअली प्लांट को हम ग्रो करते हैं कंक्रीट के एक पोल के ऊपर ग्रो करते हैं, क्योंकि लकड़ी का ले लिए तो दीमक आ सकता है। अगर स्टोन का पिलर है तो ज्यादा गर्मी होने पर रेडिएट हो जाती है और टूट भी सकता है। और अगर आप आयरन ले लिए, खंबा ले लिए, उसको जंग आने के चांसेस रहते हैं, कॉस्टली भी रहेगा। लेकिन आप सीमेंट का पोल ले लेंगे तो आपको 300 रुपए के आसपास, 250 से 300 रुपए में आपको स्टील नीचे खंबा बन जाएगा। 200 रुपए का ऊपर मैक्सिमम बोले तो 400 रुपए या 500 रुपए में विथ इंस्टॉलेशन आपको हो जाएगा। 1 एकड़ में आपको 450 से 500 पोल आ जाएंगे। माने 500 रुपए लगा देंगे तो भी आपको 2.5 लाख रुपया खाली पोल लगाने के लिए, कंक्रीट पोल लेकिन ये कंक्रीट पोल लगेगा आपको 30 साल 30 इयर्स तक रहेगा। खराब होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, कंक्रीट है लेकिन, इसलिए सो अराउंड 2.5 लाख इसका हो जाता है। और प्लांटिंग मटेरियल, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं अराउंड 30 रुपीज से 70 रुपीज तक मिल जाएगा प्लांटिंग मटेरियल आपको। उसका बाद ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि जो ये अगर आप बारिश कम एरिया में लगाएंगे तो 5 दिन में एक बार आपको पानी देना पड़ेगा। 5 दिन में एक बार 4 से 8 लीटर बस, 4 to 8 लीटर पर प्लांट, 4 लीटर्स टू 8 लीटर्स। समर में आपको एक हफ्ते में एक बार देना है, वो भी 4 लीटर, ज्यादा नहीं। और इसका इकोनॉमिक्स आपको बन जाएगा 4 लाख रुपए से या 5 लाख रुपए पर एकड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सर आपको। ओके सर, सो इसका फ्रूटिंग अगर हम देखें तो नॉर्मल इंडिया में जो वैरायटीज आपको मिल रहे हैं वो आपको 25 रुपीज 30 रुपीज पर प्लांट मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या डेफिशिएंसीज में बोलूंगा सर, उसमें टेम्परेचर टॉलरेंस, क्योंकि हमारे पास 45 डिग्रीज तो आराम से आ जा रहा समर में साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी आ जाएगा आपको। 45 to 47 आने पर ये जो दूसरे वैरायटी है सनबर्न आ जाएगा। कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते रहने पर टेम्परेचर प्लांट पूरा मर जाएगा, सड़ जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ जाएंगे। उसको टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटीज हम चूज करना है पहले। और 47 होने तक भी प्रॉब्लम नहीं है,
और इसका प्रोडक्शन आएगा आपको अच्छा वैरायटी होने पर हम यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 टन 10 टन निकाल सकते हैं एक साल में, सीजन में। अगर ऑफ सीजन करेंगे तो और 5 टन आ जाएगा, 2 टन आ जाएगा, वो बाद में कैलकुलेशन कर देंगे सर। 10 टन ले लीजिए, अभी मार्केट प्राइस है 150 रुपीज पर किलो। ओके, अभी सर फ्यूचर में जब इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, मान लीजिए 50 रुपीज तक गिर जाएगा फ्रूट, 50 रुपीज इंटू 10 टन इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज, है ना सर। 50 रुपीज छोड़ दीजिए, 30 रुपए, 30 रुपीज, 30 रुपीज लिए तो भी 3 लाख रुपए हो जाएगा आपको। इवन दैट इज आपको वेरी गुड इकोनॉमिक्स पर ईयर है सर। राइट फ्रॉम सेकंड ईयर से आपको कमर्शियल कल्टीवेशन का आपको मिल जाएगा। ऐसा प्लांट रहेगा 20 साल, 20 एक बार प्लान करने पे 20 साल चलता है। 20 साल चलता है, उसको प्रूनिंग करना है बस। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो इन विच अभी गुजरात में जो फार्म्स है, स्पेशली हमारे विशाल भाई हैं गुजरात के, मायशा फार्म, विशाल जी दे आर डूइंग विद हाई डेंसिटी प्लांटेशन। उसमें 3,500 प्लांट लगते हैं। ये ट्रेडिशनल पोल और रिंग सिस्टम में 2,000 प्लांट लगता है। उनके सिस्टम में जो इजरायली सिस्टम है, हाई डेंसिटी सिस्टम, और अभी सॉफ्री में भी डेवलप कर रहे हैं, टी बार सिस्टम बोलते हैं वहां पे, ट्रेली सिस्टम। तो उसमें 3,000 प्लांट आने की कैपेसिटी है। उसमें आपको सेकंड ईयर से भी सेम रहेगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी उस सिस्टम में, और इसमें सेकंड ईयर के बाद प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। तो एक बार जब मैं प्लांट लगाता हूँ, लेट्स से स्मॉल, how long does it take to get to the fruit? Yeah, 1 year? Yeah, no sir, it all depends on the time you plant. For example, आप अगस्त या सितंबर में प्लांटेशन कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर तक आपको थोड़ा थोड़ा फ्रूट आ जाएगा। एटलीस्ट एक प्लांट में 2 या 3 फ्रूट आ जाएंगे। माने एक प्लांट में 1 किलो, माने 2000 प्लांट 2 टन फर्स्ट अगर अगस्त सितंबर में कर देंगे तो। अगर आप दिसंबर में के बात करेंगे तो प्लांट 6 months to 7 months ही ओल्ड रहेगा, तो उसे ज्यादा फ्रूट नहीं देगा, 1 या 2 फ्लावर देगा, ज्यादा नहीं। तो सर राइट टाइम, अभी अगस्त आने वाला है, या अभी प्लांटेशन कर देना चाहिए। अगर उसको कोई टाइम भी नहीं रहता सर, राइट फ्रॉम जून जुलाई टू मार्च तक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन यील्डिंग थोड़ा डिले होगा। नहीं है कि अभी मार्च में लगाना है, नहीं तो सितंबर में लगाना है, अगस्त में लगाना नहीं। You can plant it any time if you have water facility, drip irrigation से भी कभी भी लगा सकते हैं। Yield आने सेकंड ईयर से कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएगा। सेकंड ईयर से आफ्टर 2 years you have commercial production. So उसके बाद आप you can have returns. फर्स्ट ईयर तो don't expect sir, सेकंड ईयर से आप कर सकते हैं। This was the plantation done in our farm sir. This is the artificial lighting system. 2 साल पहले का फोटोग्राफ है ये। पिछले साल उसको इम्प्रोवाइज करे। We had around 2.5 ton production from 1 acre sir. और उसका प्राइस था 300 rupees a kilogram. Wow. So what do people do? Like, is it just for eating like guava, और ये जूस निकालते हैं लोग, क्या करते हैं? आप एक्सपोर्ट करते हैं? अभी तो we are promoting it as a local fruit only because अगर इसका अवेयरनेस ज्यादा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कर देंगे तो there is no point of cultivating in India and not इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है इंडियन पीपल को आना चाहिए सर। और मैं बोलना चाहता हूँ ये न्यूट्रिशन वैल्यू इट हैज द हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू, इट हैज हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स एनी अदर फ्रूट। ये सुपर फ्रूट कैटेगरी में आता है सर। सुपर फ्रूट कैटेगरी माने एनी फ्रूट विच हैज विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेसेसरी डाइटरी विटामिन चाहिए पर डे, वो पूरा एक फ्रूट में आ गया तो वो सब सुपर फ्रूट। वो कैटेगरी आता है। ड्रैगन फ्रूट आता है, एवोकाडो आता है, और बेरी माने ब्लैकबेरी, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरी, रास्पबेरीज, ये पूरे कंप्लीट फ्रूट में आता है सर। और इसकी आयरन कंटेंट जो रेड वैरायटी है व्हाइट वैरायटी का डिफरेंस में सर, द पिगमेंट्स इन इट स्पेशली द रेड वन हैड बीटा साइनेंस, फ्लेविनॉइड्स, और इसका आयरन कंटेंट इज 4 times that of mango. It has magnesium, iron, calcium, potassium contents are 10 times more
to that of mango. That is very nutritious fruit. So अगर इसका कंजम्पशन आप हमारे इंडिया में इम्प्रूव हो जाएगा, और एक खासियत है सर इसकी, जो फ्रूट इसके सीड है सर, दैट एक्ट्स एज अ लैक्सेटिव. जो एल्डरली पीपल होते हैं सर, उनको फ्रूट को चबाना देयर इज अ प्रॉब्लम. दिस अगर आप रखेंगे मुंह में पिघल जाएगा, और जो सीड है इट एक्ट्स एज लैक्सेटिव. सो उनको कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है, आई गिव टू लॉट ऑफ माय पेशेंट्स सर, they feel relieved with constipation इसका फ्रूट से. और जो विटामिन्स, जो फ्लेवोनॉइड्स बना सर, these are like anti cancerous properties, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. जो जॉइंट पेन्स है ना सर, एंटी इंफ्लेमेटरी इश्यूज जो होते हैं, जॉइंट पेन्स का रहता है ना, देयर हैव क्रॉनिक डिसीजेस, उनके लिए बहुत अच्छा है. अभी मुझे संजीवनी बूटी जैसा समझ में आ रहा है ये. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली. इसके लिए सो अभी तक फ्रेश फ्रूट कंजम्पशन ही अभी इंडिया में है सर. वी कैन गो विद पल्प. वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज. यहाँ पे वर्क चल रही है पल्पिंग निकालने की, क्योंकि फ्यूचर में उसका भाव 30 रुपीस या 40 रुपीस गिर गया, तो फार्मर तो दे हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी इनिशियली, सो उसका रिटर्न्स कम हो जाएंगे. सो इफ यू कैन प्रोसेस इट, सो इट हैज अ स्टडी मार्केट ऑफ 50 रुपीस मिनिमम. सो ये डिफरेंस, ये स्लाइड में आप डिफरेंस देख सकते हैं सर वैरायटी का ग्रोथ में. दिस वाज ऑन 11th June 2018. So this is almost 8-month-old plantation, and you can see the difference. Wow. The growth का difference देख सकते हैं आप. This is a very fast growing variety. So when we get or buy the plantation, which I think we can buy from your, yes sir, yes sir, yeah, वो ये साइज में होता है, जो लेफ्ट साइड में है उतना छोटा रहेगा शायद. उससे भी छोटा रहेगा सर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज अ इशू, एंड इसका पेड़ क्या रहता है सर, इट इज वेरी फ्रेजाइल. जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उसका टूट जाता है. So we give, it feels like a cactus. Yes. या मैं आपको बोला था ना, पोल और रिंग सिस्टम. ये पोल, ये नीचे वाला पोल है, ऊपर का है रिंग सिस्टम. So उसको ऊपर बैठेगा, plant will grow on that. So only this is expensive. अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो उसको निकाल के you can also use it as a fence. Okay. Future में. So is that something? Let's say I'm getting excited about this dragon fruits now. तो अगर मुझे लगाना है चंडीगढ़ में, तो can I ask you to send it on on a parcel, or it has to be no sir. Usually what we tell the farmers is, उनको पहले decide होने से पहले we tell the farmers to come and visit our farm. Okay. Because practically जो देखते हैं, और they can also improvise on their local conditions. Right. उनको हम बोलते हैं पहले please come down, visit our farm. It's only like इंडिया भर में कहीं भी रही सर, 1 घंटे का फ्लाइट है, हैदराबाद सेंटर ऑफ द कंट्री में रहता है. Correct. So we can just come down, visit the farm. You can fly down by evening. और उसके बाद what booking होता है सर. Usually the planting material is, especially the C varieties, has huge demand right now. Okay. So existing plantations है गुजरात में are being replaced with this varieties. महाराष्ट्र, गुजरात में, क्योंकि इसका potential is huge because it is fast growing, double the yield, temperature tolerant. इसका पिचेस देख सकते हैं आप, इसका A, B और C, उसमें the A और B होता है इंडियन वेराइटीज का. उसका सनबर्न देख सकते हैं, इसका सनबर्न देख सकते हैं आप. This was taken on 47 degrees on 5/6/19, which we had highest driest spell sir last year. Right. So उस टाइम में हमने ये फोटो निकाली है. So which shows the temperature tolerance. Okay. और उसको advance booking करना पड़ता है, और we can deliver the plants anywhere in India. It comes through air cargo. Okay. And we remove the soil and we send the plants. So within 24 hours it will be there, and they can plant it anywhere. So this was a very interesting picture. So picture last picture you said. ये वाला पिक्चर मैंने इंटरनेट पे देखी है सर, and I was so crazy about it. I was in search of this farmer. I traveled Philippines, Vietnam looking for this person, and finally found in Taiwan. Wow. Next slide पे देखिए सर. So I went to this farmer. I met him. I learned breeding techniques from him. And now we can grow a very big dragon fruit. Now approximately 1 to 1.5 kilo हम grow कर सकते हैं. मैंने भी सीखा वही farmer से. He's also a farmer.
That's great. That's great. I'm just So going this is through the grafting techniques I do, sir. How to graft. Even I learned grafting techniques. There are a lot of grafting techniques. So these are the pictures. Mein aapne, I've been to all these countries where I went to meet the farmers to learn technical issues about dragon fruit cultivation. That's amazing. You have been to all over the place. यस सर, यस सर. एंड फॉर्चुनेट थिंग सर, मैंने जब 2 साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी सॉफ्री यूनिवर्सिटी में गया था सर 2018 में, 17-18 में. सो वेर दे डिड नॉट इनिशियली, दे नॉट गिव मी रिस्पांस ऑफ द प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम थिंग. और उसके बाद थ्योरेटिकल मैंने सीखी है वहां से 2017-18 में. 2019 में आई गॉट ए कॉल फ्रॉम देम एंड नाउ आई एम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रैगन फ्रूट स्टीयरिंग कमिटी. 2019. So yes, sir. So the efforts what we put, the Indian government, so that's very fortunate, sir. So that Indian government did not recognize the issues. The Taiwanese government has recognized our efforts, and the World Dragon Fruit Steering Committee has recognized our efforts, and they gave me an opportunity to represent the World Council. World Council has around 19 countries, sir, people in that council, and 25 people in the council. So they do constant R&D, new cultivation practices, new varieties, new specifications or protocols they make. So fortunately, last year I was nominated to that council. That's super great to hear and learn. So let's take a small pause here. I think we're taking a pause little late towards the end of it, but अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्विटर पे. तब तक डॉक्टर राव, जो ऑडियंस है यहाँ पे ये मोस्टली अर्बन ड्वेलर्स हैं जो ट्विटर पे हैं, वो खेती करना चाहते हैं. मोस्टली ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने किया नहीं है खेती बट वो इच्छा रखते हैं, जैसे आपने 5-6-7 साल पहले रखी कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे रूट से जुड़ना है. तो उनके लिए irrespective of dragon fruit or watermelon, do you have a message saying कि क्या कर सकते हैं ये लोग भी? आपकी इच्छा है तो क्या वो इच्छा को प्रैक्टिस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सर अभी वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अभी सुनते थे इजराइल में हम वी यूज्ड टू लिसन सर. हम इजराइल में दे ग्रो 10 times more than us, and they use technology. They use artificial lighting. This is not rocket science, sir. India में भी है. Right. We with a hydroponics अभी आ रहा है sir. It's a very booming thing. Right. We can grow our own vegetables, our own fruits on the top of our apartment. नहीं तो we can grow a small setup, grow lamp shed in a room. 100 square feet का room है, garage है, वहाँ पे भी कर सकते हैं आप. जी. That is enough for your whole family. Correct. Yes, sir. If we have the technology what we have right now, and the quality of planting materials what we have, and the guidance of especially the YouTube or this thing, so we can definitely go ahead and do not get discouraged. Do not, Great. never. We need to work. एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, yes sir, वो ये है कि एज ए फार्मर, एज ए किसान की तरह मैं लगा तो लेता हूँ, मैंने मेहनत किया है. yes sir, definitely I like to be called as a farmer. तो जी जो फ्रूट बना है उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है. एग्जैक्टली सर. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपए पर एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगा दिया, लेकिन वो बिकेगा नहीं तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा, तो उसके लिए आपके पास क्या? यस सर. द मेन सो जो अभी कोरोना की सिचुएशन में द मेन इशू वही चल रहा है सर. ओके. द मेन इशू इज मार्केटिंग इट एंड सेलिंग. ओके. सो I can if you are online, I'm right now in my office with a cold storage. I can just show you this thing, small thing. Great. तो अभी हम cold storage देखने जा रहे हैं live. Yeah. So this is the cold storage what we have. Yeah. So this is around 5 ton. Oh wow, I can see some fruits. Yeah. So the quality of the fruits, sir. It's almost
5 days now. It's been harvested. Okay. Fruit का quality भी देख सकते हैं sir आप. Right. The Right. quality of the fruit is very, it's perfect. Yeah, looks like about 300 grams to 50 grams. Yeah, it's around 300 grams. Right. The variety of this is Siam Red variety sir. Okay. And इसका और एक 400 to 500 grams भी बढ़ जाएगा because there were not enough rains before. From the harvest from here, it will be around yeah. Great. So Great. this is all the cold storage, sir. The fruit में आपको इसमें minimum of 2 हफ्ते आपको fruit लगा सकते हैं sir. 2 हफ्ते. In cold storage, it will stay for 2 weeks. 2 weeks. How And we are about also outside the cold storage? Like if I want to, so Yeah. at Harvesting Farmer Network, we have a large number of consumer as well as farmer Yes. and agriculture enthusiasts yes who sir. want to buy directly from the farmers. So let's say Yes, sir. I'm sitting in Chandigarh, I wanna gift it to 15 people, 1 kg box or things like that. Is Yes, that yes. something shippable, or you think no, it would No, no. not last, and it So, has to be We come okay? up with this packing, sir. This is almost 1 kilo box. Okay. So what we do is, अगर harvest हो गया without cold storage, it can stay up to 1 week, sir. Fresh. Great, great. 1 That week. sounds great. And we are developing a new. We are working with a company outside India on bagging technique as well as nanoparticles, so which can stop the perspiration, so that it's completely biodegradable, non-toxic liquid solution. आपको उसमें ज़्यादा नहीं, 1 लीटर का बॉटल आएगा, you dilute in 200 liters, just dip the fruit, remove it. It gives a nano coating so that the perspiration cut down by almost 30%. So the shelf life increases from 1 week, say, to 2 weeks. Great. It's very easy for the farmer to harvest. आपको 2 दिन में fruit को इंडिया भर में we have the logistics right now. The logistics are great. 2 दिन में we can ship the fruit anywhere in India. तो If you अगर use मैं आपको ऑर्डर देता हूँ 1 किलो का, तो आप वो डिब्बे में डाल के मेरे को भेज सकते हैं पूरे भेज सकते हैं, या लेकिन the transportation cost are 1 किलो के लिए बहुत मुश्किल है. हाँ, हाँ. That local communities, what we do is we take orders from the local communities, gated communities हैं. Great. So we right now the WhatsApp community is like, we have very much accessible to WhatsApp. Everyone is accessible. Right. So हर Sunday हमारा बंदा जाएगा एक community को. So we give a percentage basis for them. So they can go to that community, the orders 200 kilo, 300 kilo, we give it. It's very easy to, yeah. We are also taking orders on pre-booking, so Okay. that next the harvest is expected in next 3 to 4 days. So we pop a message in the community, WhatsApp community of their local community ka, apartments ka. So we get orders 100, 200, 300 kilo. You can directly send it to them. It's much easier. Great, Very great. much easier. So I'll probably, after this call, I'll reach out to you and see how we can do it at a national level. So Exactly. That is a little, yeah, we need to form a network so that farmers across India. So the other day when I came across your website, harvesting.com. So it was an amazing idea actually to link the farmers, especially in this situation, Right. national level, because of this fruit, South India it is now becoming famous. Right. North India you hardly get this red pulp. Correct. So we have few questions, doctor. There is a question from Push somebody. Can we grow red flesh dragon fruit in MP? Definitely. Okay. Sir, this plant grows anywhere until unless the temperature should not exceed 48 degrees and 0. Okay, that's great. So बहुत सारी जगहों पे इंडिया में ये आसानी से ग्रो हो सकता है. So next question I have, how can I get planting material of red flesh variety? Yeah. So thing is, sir, you need to call us. हमारा website है deccanexotics.com, or you can just reach out हमारे website में. There are a lot of videos in it explaining about plant and also booking technique procedure रहता है, how to take bookings, and you can just contact us. So it can be done online.
everything is through bank account only. So once you can initial payment करने के बाद जो आपका reference code रहता है आपको देते हैं, approximate time of delivery होता है, और उससे पहले आप बाकी पेमेंट कर देंगे तो आपको we ship it to anywhere you want by road or even flight. We do both. That's great. Another question I have got here is, where is the consumption of the fruit in India today? I think they want to know which, like if I grow in, let's say, Chandigarh, would anybody buy here? Yeah, sir. One thing I just want to tell you, sir, is 1 साल पहले, 5 years ago, we hardly heard of kiwi. Correct. And now it is on every street. Right. The price is not, there's not much variable price. The price is almost the same thing. The market is growing. ड्रैगन फ्रूट इससे पहले 250 रुपीस पर बिकता था, अभी केजी आ गया है 120 से 150 रुपीस, बट रिटेल मार्केट में प्राइस इज स्टिल हाई. एंड व्हेन वियतनाम कैन सेंड ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम वियतनाम फॉर 5000 किलोmeters टू इंडिया, right, so I mean we can do it all over India, right? Correct. We can so do I have it. Few more questions coming and in. One more thing, sir. Yes. We have a population of 130 crores. Right. Our population is our asset. Correct. I think the main problem is people don't know dragon fruit क्या है. Yeah. धीमे होता है, sir. Yeah, awareness होता है. It will take some time. Correct. So another question is, you have covered it, but maybe you can repeat it. What is the cost of planting material? Sir, depends on variety you choose, sir. We get from 20 rupees to 70 rupees. It all depends on the variety, which variety. So C variety seems like a awesome variety. Right now that we are charging around 70 rupees. We grow the plant for 3 months and give them 1 fruit plant. Good. That's equal to 1 fruit, 1 plant. Great. This one you have already covered, but maybe we can repeat how much it will cost to grow in 1 acre. Approximately 4 to 5 lakhs, sir. अभी अगर आपका लेबर कॉस्ट कम है तो 4 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं. Okay, great. This is it. I think आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर राव. मैं personally बहुत excited हूँ. I've been experimenting on, apart from online, what we do at Harvesting Farmer Network, correcting farmers, helping them sell. I am also trying to set up a small farm not too far from my home to see कि क्या कर सकते हैं कुछ different. So maybe हम dragon fruit उगाएंगे. I'll reach out to you, and yes, sir, definitely for your time today, and I'll also reach out to you to see how we can get your dragon fruit to rest of India through Harvesting Farmer Network or otherwise. Sure, sir. Thank you very much. Thank you all audience के लिए patiently सुनने के लिए मुझे. Thank you. Yes, sir. It's a pleasure meeting you all. Thank you.